이제 오셨으니까 이제 슬슬 시작을 하겠습니다. 화면이 여기에요. 거기 있습니다. 나중에 오시는 분들이 그쪽에 앉아야 되니까. 오늘은 27차 아카스 콩그레스 영국 필러를 주제로 어제에 이어서 오늘 호주의 더마톨로지스트인 닥터 프린을 모시고 할 겁니다. 먼저 프린이 기초하고 코에 특화된 박과미디 시술법에 대해서 발표를 하시고, 그다음에 제가 경험한 영국 필러에 대해서 설명을 할 겁니다. 그리고 라이브는 프린, 그다음에 제가 하고 질문 받고 끝내도록 하겠습니다. 전체 시간은 한 2시간 반 정도 걸릴 것 같습니다. 자, 박수. 아니 이거. Thank you very much, Dr. Sharp. It's a pleasure to be here. Thank you for coming along and attending. I hope I can tell you something interesting about Aquamid reconstruction. One of the first things to understand is that the Aquamid is an injectable implant, and it's most important that we think about Aquamid from the right perspective, right from the word go. It's an implant. I do a bit of training for a number of different companies, and I'm also involved in the Australasian College of Cosmetic Surgery, and I publish a cosmetic vessel, in my view, is the least likely cause of this. And you can supply a large volume and increase your hydrostatic pressure very easily from a cannula. One thing about a cannula is you have to remember that the cannula has a side port, and so the product is going to come out to the side. So you need to be aware of that to compensate for where you place your cannula, or you've got to make sure that you've got your port up or down, as the case may be. At least with a needle, you've got a completely straight line with a retrograde injection technique. We need to use a modest volume, but the other thing is immediate cessation of infection with any blanching. So if you see any blanching, stop injecting straight away. And the problem is that there's a loss of a fat pad and the reduced muscle bulk that sits underneath the temporalis. The temporal fossa is very broad, very shallow, except down into here. Now where the muscle comes up and inserts along this parietal ridge through here, there's a fat pad that sits underneath that. And as we age, we lose that fat pad. And so the fossa comes in. If we can recreate that, it's a good value. There's a two-layered injection technique. Primarily it's supraperiosteal, but also there's a small fat pad underneath the temporalis fascia. And there are times when you need to have 2 layers of injection to get that right. Primarily I use a direct bolus injection technique where the needle goes straight down to touch the temporal bone, and then you inject, usually less than a mil, and what will happen is that the fluid, obeying the laws of physics, will slowly fill that little scalloped area and improve the contour. So we allow the laws of physics to work. The other issue too there is the constant massage by the action of the temporalis muscle, both in speech and with chewing, and so it tends to keep it soft and keep it smooth. And if we have a look at this patient here, she's had no work done whatsoever. She presents, a young girl presents, and she's naturally got a very hollow temporal fossa. Now if we fill the temporal fossa, you can see that it gives a much more balanced look to the face, much more harmony. More common person is an older person who's got a little bit of hollowing in through here, and if we fill the temporal fossa and allow it to come up to the temporal reflection here, then again it gives a much more balanced and harmonised face.
the key message, I guess, is that the face is a 3D structure, a very beautiful structure, but you have to find the little secrets within to get the best result for your patients. I said before that I'm the publisher of a journal. I'd be most happy if you were to send me an article about, or case reports about your experience, and we'll see if we can get them published in the journal. So thank you very much for your attention. And happy to answer. 아쿠아미드 되게 저는 사랑하는 필러입니다. 솔직히 말씀드리면 아직도 아쿠아미드에 대한 사랑은 변치 않았습니다. 저도 이것저것 다 써봤는데, 근데 단 하나 문제가 있었던 부분은 아쿠아미드가 너무 소프트했어요. 이게 말씀하셨듯이 임플란트 형태로 모양을 만드는, 쉐입을 만드는 그런 필러임에도 불구하고 너무나 부드러웠습니다. 그래서 우리가 코를 만들면 쉐입이 유지되지 않고 약간 뭉개지는 경향이 분명히 있었거든요. 그래서 항상 하드한 필러, 그러니까 하드한 아쿠아미드에 대한 그 열망이 있었는데, 예전에 아쿠아미드만 있었던 게 지금 아쿠아미드 리콘이라고 약간 하드한 그 컨시스턴스를 갖는 그런 필러가 예전부터 쓰고 있었죠. 근데 우리나라에는 안 들어왔습니다. 근데 이번에 들어와서 저는 아주 행복하게 사용하고 있습니다. 특별한 이물감은 없습니다. 제가 봐도. 그리고 단점은 제거가 힘든 건 분명합니다. 힘들지만 안 되는 건 아니다. 이거에 대한 교육은 분명히 하셔야 되고요. 그래서 이게 그냥 옛날에 나온 아쿠아미드고 이게 리콘입니다. 저는 주로 이걸 쓰고 입술에는 이걸 사용해서 합니다. 리콘이 새로 나온 지 조금만 해도 잘 올라가고요. 물론 점탄성이 좋으니까. 그리고 쉐입이 잘 유지되고 퍼짐도 적습니다. 이래만 적은 거는 둘의 공통적인 특징이고, 저는 이 13기 이거 해드릴 거고요. 닥터 프리님 코 하는 거 보여드릴 겁니다. 감사합니다. 키시고 질문은 뭐 라이브 하면서 하죠. 괜찮습니다. 저는 뭐 하면서 질문 다 받을 수 있습니다. 걱정하지 마시고. 자, 잠깐 쉽시다. 10분 정도 쉬겠습니다.